Jere dzikawa shoma muwere mudoro wakura chinokangani. There is concern and anger over the death of 14-year-old Anna Machaya. The anger is directed at the apostolic sects accused of thriving on forced marriages, rape, and abuse of young underage girls. More anger is directed to the police and politicians whom the public believe are behind the slow action in arrest of the perpetrator. Machaya died at a Noah Taguta shrine, frequented by top political players in the country. At the age of 14, she had already been married off to Hatirarami Momberume, who impregnated her only for her to die to complications as she gave birth. As if it was not enough, there was an attempt to conceal the crime and the death by burying her body secretly without a burial order. We went to the streets with the hashtag Justice for Memory, and we heard the voices of mothers, fathers, brothers, and sisters. These are their voices, the heart and soul voices. I don't know hangu kuti vanosvamisa sei kumachechi kwavo ikoko kwavanenge vachipinda, but ndinoblema mai vemwana nababa vemwana. Maybe nepfungo dzangu ndofunga sekuti pamwe navo baba vacho namai vacho vaitovawo imomo musyndicate iroro. Sei ndiri kudaro nokuti how can you allow kuti mwana wako ane 14-year-old aende kunoita mukadzi womwe munhu ane 14-year-old? She's just as young as handingazivi kuti ndingati chii, but it's so painful zvakaitika panyaya memory. Zvinorwadza kumubereki wese akabereka, unongochitarisira the better pamwana wako. Saka na vabereki vachisiya mwana akadaro vamupa umwe munhu kutoti zveshuwa agara ikoko, asi navo vane ma14-year-old avari kutopiwawo vachichengeta ikoko vachiita vakadzi vachiabuse whatever the way avari kuita kuchechi kwavo ikoko. I think that church kubva kune mukuru wacho kusvika kuvadiki vekupedzisira ngavadzidziswe something chekuti kana iri hurumende ichitarisa ichipindira panyaya iyi ngavavadzidzise something chimwe chidzidzo chekuti they will never do that again, because it's not fair pamarights emwana and neage yemwana. Tikatarisa age yemwana and hakuna munhu anofanira kumbonyekedzo kunzi murume ndinhingi, munhu anozvitsvagira murume ega akura etetenda age yekuti akukwanisa kuita sei kuti azvitsvagire zvaanoda nekuziva kuti ichi chakanaka ichi chakashata. Saka nini pekutanga ndoblema vabereki, ndouya that man asinganyare asina tsitsi. Why can't you take mwana yese kungoona semwana wako? Unonzwa sei ari mwana wawakazvara iwewe achiitwa zvinhu zvakafanana naizvozvo? It's so bad, it's so bad. Vanhu ivava they must be taught a lesson, a big lesson yekuti kunyangwe ani nani anozozviita kumberi uko pamwana ane age iyoyo azive kuti zvakaitwa nemunhu zvitori wrong. And baba handi baba vechikura meno maybe kuma 50, 60, 70 years ikoko, but otora mwana ane 14 years oita mukadzi. Haunzwa hana kurova here? Wega haunzwe mwoyo kurwadza here kuti zvandikuita zvasirizvo? Hangatombofili guilty here kuti zvatikuita zisirizvo? I think nyaya inotofanira kutotorwa fedha kuitira vamwe vari mumashure vadzidze chidzidzo kuti this is not good zvavari kuita kuchechi kwavo ikokoko. Kana mutemo wechechi, kana chivanhu, kana chi whatever it is, it's rubbish. It's rubbish, totally rubbish. Mwana ane 14-year-old achiri mwana chine mukaka pamhino, achiri kutoda protection from parents, from whoever. Kurodzana achiri vadiki nyanirwadza mwana anofana kukura kusvika paage inotenderwa okwanisa kuita sarudzo dzake ega iye, noti dzekudyiwa, dzekutunga, dzekumanikidzwa. Mwana anofanira kuzvipa sarudzo dzake ega. Saka nyaya yekurodzana vadiki inyaya inorwadza. Ndanga ndiri mwana zvezvinondibata zvikuru. Panofanira kutorwa matano zvakadaro saiyedzekode kuti mwana zvakare nyaya yemakerero anopinda tofanira kunge tiziva kuti mitemo itedzera mitemo yenyika yatinotarira matiri. Mwana anofanira kuve nekodzero dzake. Ndokangoti hangu ndinini
ena ndiri ndisembereko mwana zvinhu zvaindibata zvakadaisisa unofanira kuematana anofanira kutorwa izvi zvakadaro seembereko mwana anofanira kukura oita sarudzo yake yekufunga iye yekuzviunzwira kuti ninaiwa ndaapazere pandenda murume ndaapazere kuita ndirita mwana kuti mwana anosvika kusununguka ari kumasoro kusvika pakufa aripo vakatarisa vachiona aiwa mwana anofanira kuenda chipatara mwana aifanira kukura oroorwa oita imba yake munhu anofanira kusungira ari kuchipatara kuti kumasoro saka panofanira kutangwa zvekuita kuti zvakadaro zvisadzokereka dangani vangoti hangu semberikadzi izvi ndo zvandinokuda kutaura zvi zvinobata zvi zvinorwadza ndinongokurudzira kuti dai vaisa mutemo kuti vacho vari kurodza vana vadiki nevari kuroora vacho vorangwa nemutemo nekuti hazvina zvazvinobatsira kuti mwana anganzi aroorwa iye ari mwana angakwanisa kubikira murume kana munhu wachiri 50 cent hakwanise kana kuchinondzimba chacho hatochizivi 50 cent mahumbu anenge asitetika ndemba iyoyo kana kuitarisa kaimachuwa ina kwaine ndemba nekuti mwana kaanenge atoroorwa ari mwana zvinotozopa maproblems mangwana zvinotozopa maproblems mangwana anenge ari pabarika akati bati hapana mwana aita imba kuti unofanira kunge achitoenda kuchikoro achioriritirwa nembereko wake onzive mwana eye aroorwa iwe mbereko totambira pfuma aiwa ina ndombokurudzira ndototi mwana wangu atanga amachuwa asviko kana 20 years apedza chikoro ozoroorwa aranga atanga apedza chikoro oroorwa 14 years anenge achitoenda chikoro kapane pasina kuenda chikoro ka 14 years anenge atori underage anenge achitoenda anenge achitoenda chikoro saka kana aroorwa pasina kuenda chikoro ndichinzwa nyaya yakandiradza zvakanyanyisa kuti ini ndinono munhukadzi kasi mwana yonga uri mwana mudiki hakusiri zvokuti mwana akashandisa njere dzake 14 years anongoikisa obvia dzitori njere dzemunhu mukuru kwete mwana mudiki saka nyaya inondiradza zvakanyanyisa vanhu vava vanofanira kusunga maonera ndinozviita inei ndinongoshuvirawo kuti vanhu vaunga vasunga vakotiro meseji anokupedzisira hazvisi zvinhu zvinovanzwa zvinongorwadza ukangotora sekuti mwana wako unyatsonzwa peni yacho unyatsosvika pamunhu ozi zvinorwadza zvechokwadi naiye mwana mudiki nemaonero andiri kuita nyaya yakamira yakadai so these people they are believing their places kuti kana vachinzwa vari kunamata mwari upi anovaita kuti vagume vakuita zvimwe zvisina tsarukano nechikonzero chokuti vanhu kazhinji kacho in terms of religious tinoona through their doctrine how they believe they believe that kana mwana angaita zvaanongaita vanomutendera kuti aite zvaanokwanisa kunge echiita asi ndiri kuti nemaonero atiri kuita reality we cannot say it is good. Why? Because 14 years is so young, he cannot implement the situation that is forwarding to his life. But kana vabereki vechiitora vari kuitora vari vanhu vari kuona kunge zvinhu zvakanaka. But this is an issue that I'm looking forward to see. Ndezokuti these people, what they believe deeply, but behind their sins, they've got the spiritual things that they are believing. It is a normal sense to take a young child like that and do what they can do, because mana can do anything, because anything. They are forcing the matter, but through their doctrine that they believe kuti mwana anokwanisa kuitwa whatsoever they believe. But the doctrine that they have is wrong. So I'm saying to them, for my own viewpoint, they cannot allow anyone again to come and get into that man. Kuti anzwa arorwa ane 9 months semataurira vari kuda kuita. Why? Because if we see it right now, it continue to be like a thing chisina kunaka through the planet. Panyika panapa tingaona munhu supposed to be married ane 18
20, 24 going upwards. But now if we're talking about looking for 14 years, it can be not like that. 9 years, we are now doing abuse, really abuse. So ndiri kuti inini matarisire tinoita zvinhu ngatitarise tichiona these people what they are doing reality, they are doing spiritual things. That doctrine vari kuitora in a spiritual aspect, how they believe the doctrine wise is something deeply. Isusu tiri kuona in a human form, but these people they are not seeing human form, they are spirit. Because the moment you accept kuti mwana arorwa ane 14 years, kwavari it is a reality through their spirit what they believe. But to us who are human beings who are seeing in face to face with them, it is wrong. Saka, what do we believe? We believe that people supposed not to abuse. Let's look in the aspect of viewpoint and understand what is going on throughout worldwide, not in our country all. Worldwide, there are things that are happening. But right now, we are seeing these things that is not good. These people, they are dealing with spiritual things. What we see right now, it is a physical. But into their own shrines, they believe in the spiritual realm. That's why they are not shying to say 14 years supposed to give in a man. And so we need to see throughout into their season what they can do and what they can see. Ngatinase kuona kwavari kuenda nekwavari kubva zvinokonzeresa kuti mweya yavanhu yavakatakura ndiyo iri kuoneka ichingoita zvese zvavari kuita zvisiri maringe nemabatiro avo. Saka ndiri kuti inini zvavari kuona zvotiri kuona imi munofunga kuti zvinhu zvemaziso enyama. It is a spirit, because you cannot allow mwana kuti arorwe zvakare apinde munzvimbo iyoyo. We can be amazed, but these people they are using spiritual thing is what I can say. Nyaya iyi maonero andinoita nemafungiro angu ndeyekuti zvinhu zvakaipa chaizvo kuti munhu anoitwawo chibharo iye asingadi neekonomisi. Maonero andiri kuita ndeyekuti izvi zvakafanana neslavery. Vakadzi havasati vava nefreedom centuries later. Kunga kuri kuroorana chaiko semuenzaniso. Mukadzi haana esei, anongoti baba uyu mwana akadzidza ndoda rusambo mari yakati. Ndo zvakafananawo neiwo mapostori iwayaya. Zvakangofanana kuti vakadzi vari ngo havana choice yavo. Achinge azoroorwa kudaro, haana choice yekuti anogara mutaundi. Anonzi ndoda kuti uende kumusha, unochengeta musha against machoice ake. Ndo zvakafanana nemapostori iwaya, havasi kuita havo zvakasiyana nevamwe vese vese ava. Asi hazvina kunaka. Koita nyaya yekuti tingangova blame hedu mapostori iwaya, kasi tati vari kuita zvakaipa, asi zvichiitwa nealmost everyone else. Iyi inongowo slavery iri pachena. Zvakapuwa baba ava vachiroorerwa kana whatever, kamusikana kakakana chakakambowana kana chii. Saka tine urombo chaizvo zvinhu zvakadaiwo zvinodi zvichiri kungoiti kusvika up to now. Nyaya idzi tambotaura kuti ichiri sort of form of slavery. Mapostori tikuona sari kukanganisa vazvingoitwa uko anyone else. Munhu wese anoroorwa mukadzi haasiri ane choice. Ndimukona aivo vari kurodzanawo kwavakodhim kwavari nepfungwa dzavo vari kuona sevari kuita zvinhu zvakadi zvakanaka. Zvinozoitwa ndezvipi kuti zvinhu zvipere izvi? Hazvisi zveungoti zvangu nemi kana kuti nehurumende yaita izvi kuti zvingazvistope kana kuti kugumbuka kwedu ndokungamise zvinhu izvi. But zvinhu zviri practical ndezvekudzidzisa mapostori iwaya sekutidzidzisawo kwavanoita bhaibheri ravo kuti unhu hwakadaiwo hwakadi hwakaipa. But what are the procedures? Tinotodawo kuti hurumende idzi dziitewo maresearch into that. Munoti chii? Ngavatsvage vanhu vanoziva sociology vakazvidzidza izvi, mabehavioral scientists nemacriminologists vanyatsoona into this, voya nemarecommendation kuti zvinhu zvakamira so ndo anozopuwa legislature yoita mutemo unozodzika pasi, kwete ungoti nhasi uyo arepwa atasungira repi uyo anhingirika. Aiwa, zvofanirwa kuitwa kunyatsoongorwa, ndo basa rehurumende iroro.
menokuti muri kundinzwisisa were. Koita zvinhu zvoda marehabilitation nezvimwe zvoite kuti mapostori munokanganisa. Panofanirwa kuitwa ndingati chii, kuvatora sort of rehabilitation kuti zvamuri kuita izvi zvakadai vachiudzwawo muzvakanaka. Masenters acho vakamboitirwa vasingadi vachiuya ikoko vachidhingiri. It's not a matter yengoti tasunga munhu taisa. That is not kugadzirisa nyaya. Maonera andinoona solution iyi haisi yekuti minista aona haazive zve-sociology kana kuti why vanhu vachibehave that. Izvozvo zvinoongororwa nevanhu vakazviita vanozoita ma-recommendations kulegislature yozouya iri mitemo inodzika iri pasi. Why vanhu vachimbobehave this ivava mapostori why. Although now police have stepped in to arrest the alleged offender, the delay by the police in making any arrests raised concerns amongst the people who think political strings are being pulled to cover the crime. Izvozvo ndozvo zvatiri kutaura kuti ngapatorwe matanho nekukasira. Ene munhu kana akadaro handifungoti anodhiserva kana bail kana chii ngangotorwa unogarwa kujeri ikoko eva kwavanovaisa vanhu vakadaro vachigadzirisa vachitsvaga. Amene tichimbonawo pamasocial media shinzi azotorwa azosungwa this and that, but hatisi tese tinozokwanisa kuita follow up kuti tinatsoona kuti nyaya yapera sei. But hurumende ngaione zvekuita nevana ava. Mitemo upi unotarisa a girl child whatever vese ngavapindire vaone zvekuita about that kid. It's so painful. Zvinobara kumbira kutsvagumidzo yemunhu zvakamira sei, zvakafamba sei. Because mwana 14 years mwana anofana ari kuchikora. Saka paifana kuisa zvokuti sei mwana uyu ari kuwanikwa ari pamurume, sei akawanikwa akazvitakura pa14 years. Mwana anofana ari pachifomu 1 saka paifana kuendesa kunze nekukasira kuti sei mwana akawanikwa ari kumurume, sei akawanikwa ari pamuviri. Zvinongorwadza ngavaone zvekuita, ngavatore matanho nekuti vamwe vachatoramba vachingozviita kana kuti vanhu vari vatonoti hapana zvandinoitwa. Saka munhu wese anenge akutongoti mwana ada kuroorwa otongorodza achingoti hapana zvandinongoitwa. Saka munhu ungadzidza kubva kuna anenge arangwa nemutemo uyo wega. Mutemo ukangoranga 1 chete munhu wese anobva atodzidzika. Yangoda kurodza mwana uchatozviita. Samtemo ngaurange vanhu vari kutodzika. Panotokanganisika nekuti kubva zvichiitika kutaura kudai angadai vakatosunga vanhu vavo vakaita zvese. Hazvisi zvinhu zvokuti zvinofanira kumbovanziwa nokuti zvinorwadza. Yes, they can try to investigate, the policemen to investigate the matter, but the reality is this. These are the spirit people. They are living in the spiritual realm. They can try to investigate. There's nothing that they can investigate like what they are saying. But for my own viewpoint, like what I said before, they are using spirits that can make them to do what they want. This is a spirit. Spiritual things. Saka kana makuda kuziva kuti vari kuinvesta ngavainvestigate vapedze mapuruse. Thank God is what they are doing. But the reality of the matter is this. These things they are using my spiritual organization, my medium spirits. Ava vanobelieve into their religious of their churches. Saka isusu kandi tichiona tiri outside tofunga kuti zviri wrong. For sure zviri wrong. But into their side they are right because they are invaded my spirits that allow them to do what they are doing. My rituals are behind their sins. Mapurisa ari kuferefeta semanzwiro atiri kuita. But hatingazive hedu kuti complainant munyaya iyi ndiani chaizvo. Kana vari vanhu vari kuningi vangoti tiri kuferefeta. Iye munhu akamboita crime yakadaro achifamba kunze. Tinonzwa isusu kuti nyaya yechibharo, nyaya yetizoni, nyaya yekuba mombe ndiwo nyaya dzimwe amangu, nyaya dziri siriyasi dzekuti haungangoti munhu uyo anorepa ari kungofamba ndo basa rake raanorepa, kana kuti uyo anopandukira hurumende asi anongofamba haka ari papapa. Ndiwo nyaya dzatoziva kuti munhu anoinvestigatwa arimo here muusungwa. Sei vavava
pana anofanirwa kupa explanation. Kana vachinge vachitadza avo, minista wacho ngaanyasota vabude pachena kuti vakamira papi iye anolidha mapurisa iwaya. Nekuti kana akangonzi investigation, chinomboreva investigation yacho chaicho handikuferefeta. Munhu ari kunze here idzo nyaya dzakadaiwe, chero zvazvo tisingazivi zvemapurisa izvi. Kasi toona sekuti dai vakasunga munhu first opinda hake munenge oferefetwa, kana asina mhosva, kana arine chizomhanyiswa kukoti yonoongorora kuti munhu zvechokwadi haana mhosva. But zvavari kuita izvi nezvatinombonzwawo zvekunzi vanombopuhwa zvoko muhomwendi like aiwa izvi takususpectawo corruption. Vanofanirwa kuinvestigatewa kuti corruption wai vachiita behave zvinhu zviri abnormal. Ndo maonero andinoita pamapurisa apa. Dai zvaigona kuti iye komishina wacho anyatsopindurire vadiki vake ava kuti ndizvo here exactly maprocedures anofanirwa kuita. Because inyaya hombe yakafanana nemedha netreason nekuba mombe. Munhu woba mombe onzi tiri kuinvestigata uchifamba hako hazviri regrettable. Tinoexpecta duty kubva kumapurisa kwete zvinhu zvekuti vanonzi vanongoenda chicha vari kuinvestigata. Azoti woyo mapurisa akayo vayeuchidzeiwo kune vamwe tichagumbuka nazvo. Tinoexpecta duty nemapurisa kwete zvokungosunga makombi izvi zvinhu zvidiki chaizvo zvekuti ngavanyasotsanangure. Vombotitaurirawo inyaya here yekuti tinoda munoti chicomplainant, uye complainant munyaya iyi ndiani. Kozoita imwe inofanana nekubata bwezo, it's a state case yekuti inongoitwa with or without a complainant. Ko iyo iyi iri straightforward iri kumbofamba sei? Sure, someone must explain. Otherwise izvo tichatozongodawo kuzivawo kuti zvisineiwo nenyaya dzacho idzi. Kominisa wacho ari kuregera zvinhu zvakadaiwo zvichiningirika sei. Now minisa hedu hatingangoti minisa anoita neadvice yemacivil service. There are thousands of people vari kuvapa maadvice kubva kumadirector kusvika kumaningi. Vase vakatarisawo vachingoverenga vachiningi. When something must be done. Justice delayed is justice denied. Ndo zvamunotaura. Iye komishina wacho ngavanyasoite nyaya iyi. Tinyasowo zviri pachena. Kana akaroora asina mhosva nekuti akaroorawo hativaita zvakanaka. Ngazvichibudeka pachena vachinotaura makoti kuti taita zvinhu zvakanaka. Hatiti zvazvekutiza chiizvi. The death of Machaya has also brought out members of the apostolic sect from silence and calling for an end in the forced marriages. The leaders of Johan Marange said there was need for top leaders in the churches to end the long-held tradition. Inini ndakazvitarisa ndinorwadziwa nekushushikana kwazvo pamwoyo wangu semupostori kuti iri dambudziko rauya munyika ino raMemory Machaya ratirwadza. Tunamata nemhuri yacho dai wasimuka wakwanisa kuzvibata wakwanisa kuzvidzora, asi zvinhu zvaitika izvi zvinhu zvatirwadza kwazvo, zvinhu zvisingatarisirwi patesi vanhu vechirume. Let's behave. Vanhu vechirume ngatiite vanhu vakura, ngatishandise mvere dzedu, ngationeiwo maeji atiri kutanga kupfimbana nawo, ngatiwe nedzidziso yakakura kwazvo pane rufu rwaitika urwu. Hongu rwataitika yadeuka hatichina zvatichanyanya kuita. Hazvichisiri zvekuramba tichangonongedzana asi taakutodzidza kuti ichi chinhu chikuru chaitika ichi ngachisazoitika futi. Inini pandakaona picture yemwana iyeye, mwana ari kuratidza ungani asati ane 11 years akatakura nhumbu. Handina kugona kudzokorodza kuramba ndichiitarisa picture iyoyo. Ine ndakanetseka kuti mwana uyu akatoendawo here mucommunity munogara vanhu. Vachitoonawo kamwana kakadai kakatakura nhumbu, kachitohwetawo kachitobikawo chikafu vachitipawo yamuroora pamusha. Handina kuona sevanhu vanofunga, vanhu venzvimbo iyoyo. Vanhu vari kuda kudzidziswa zvikuru. Ende mutemo kune vanhu vekuti vamwe kana mukavadzidzisa havadzidzi. Vanodzidza kana mutemo watora nzvimbo yawo. Ndipo pavanozoita zvinhu nekuda kwekutya.
Saka vanhu vakadaro vanoda kuti vaisirwe zvityiso zvokunge vachitorwa vachigara kunzvimbo dzavakafanira kumajeri vachisungwa vanhu vanoabhusa vana kudaro. Embarrassed with the way this Nowatakuta is doing, is tarnishing the image of the church, Joan Marangi, who is not part and parcel of him. They parted ways way back. In our sect, Joan Marangi, we don't tolerate all those cases like child marriages. We don't accept that, and we don't do that. Minister of Defense Opa Muchinguri Kashiri added her voice while attending the official handover of vehicles to the police by President Emmerson Mnangagwa, although the nation believes not enough is being done. Ladies and gentlemen, hardly a month ago, the country woke up to the sad and shocking loss of a young and innocent life of 14-year-old Anna Machaya under unclear circumstances of suspected child rape and marriage. May her soul rest in peace. ZRP has swiftly reacted to bring the perpetrators to book. Child marriages, which many regard as rape, continue happening in Zimbabwe, and not only in religious sects but even outside the church. Because of traditional beliefs, these cases have gone unreported and uncovered by families and whole communities. A child under the age of 18 cannot be married, cannot consent to sex. It is the responsibility of the community, parents, and government to protect the children. They deserve to be given a chance to grow. Gaddafi Wells, HSTV News and Current Affairs. Follow us on Twitter at HSTV News. Subscribe on our YouTube channel, HSTV Zim, to follow top-notch discussions and news.